모든 분야의 대가였던 고트프리트 라이프니츠는 뉴턴과 같은 시대에 살았던 수학자이자 철학자이다. 파스칼처럼 라이프니츠도 신동이었다. 아무도 그에게 라틴어를 가르쳐주려고 하지 않았기 때문에 그는 8살 때 혼자서 라틴어 공부를 시작했다. 가장자리에 동판 화장식이 되어 있는 리비우스의 책을 보자 그것을 베꼈으면서 단어의 뜻을 추측했다. 그런 다음엔 텍스트를 잡고 한마디 한마디씩 말해 전체 뜻을 알아냈다. 논리학도 그의 생동하는 관심을 사로잡았다. 그는 법학을 공부하고 박사학위를 받으려고 했다. 그러나 라이프치히 대학의 학식이 높은 교수님들은 그가 아직 어리다고 생각했다. 또 다른 보고에 따르면 학장 부인이 이것을 방해했다고 한다. 그래서 그는 방랑자의 지팡이를 잡고 뉘른베르크 근처 알트도르프 대학으로 가서 그곳 교수들이 경탄하는 가운데 놀라운 성적으로 시험을 통과했다. 그들은 21살이었던 그에게 곧바로 교수직을 제안했다. 그러나 그는 교수직이라는 사슬 속으로 들어가고 싶지 않아서 거절했다. 그는 수학, 물리학과 역학, 지질학과 광물학, 법학과 국민경제, 언어학과 역사학, 신학과 철학 등을 똑같은 방식으로 탐구했다. 라이프니츠의 원래 중요성은 철학 연구에 있다. 그는 인간 사유의 알파벳이라는 사유의 철자 체계를 고안했다. 이것은 각각의 개념을 위한 기호를 뜻하는 것으로 이로써 그는 논리학과 의미론의 가장 현대적인 연구를 위한 선구자가 되었다. 그러나 그것은 시작 부분에만 머물렀다. 그에게 본질적인 형이상학에서도 완결된 저술은 나오지 않았다. 라이프니츠가 발명한 이진법은 0과 1이라는 두 숫자만을 사용하여 수를 나타내는 방식이다. 이 말은 이진수가 같은 값의 십진수보다 훨씬 길다는 뜻이다. 하지만 이진수는 십진수와 동일한 계산 방식을 사용한다. 이진수는 사용이 간단하며 외워야 되는 구구단이 없다. 고트프리트 라이프니츠는 기실 모든 분야의 대가였다. 라이프니츠는 뉴턴과 같은 시대에 살았던 수학자이자 철학자이다. 뉴턴과 라이프니츠는 독자적으로 미적분학을 발전시켰다. 하지만 오늘날 우리가 알고 있는 미적분 용어와 개념은 라이프니츠의 것을 따른다. 라이프니츠는 또한 많은 수학 기호를 도입했다. 소수점, 등호, 나눗셈과 비율을 나타내는 콜론, 곱셈을 나타내는 점 등이다. 라이프니츠는 이른 신을, 영은 부재를 나타낸다는 종교에 관한 철학적 주장에 사용하기 위해서 이진법을 개발한 것이다. 바이너리, 이진은 한 번에 둘이라는 뜻의 라틴어다. 이진법은 라이프니츠가 살던 시대에는 실제로 적용할 분야가 없었기 때문에 당시 사람들에게서 외면당했다. 하지만 1940년대에 최초의 디지털 컴퓨터가 발명되자 널리 쓰이게 되었다. 디지털 컴퓨터는 이진수로 데이터를 처리한다. 0과 1은 많은 방법으로 표현될 수 있기 때문에 이진수는 컴퓨터에서 유용하다. 예를 들어 램프를 켜거나 끄는 것, 스위치를 열거나 닫는 것, 화면의 검은 점이나 흰 점을 나타나게 하는 것 등으로 0과 1을 표시할 수 있다. 다음은 고트프리트 라이프니츠의 25가지 명언입니다. Everything that is possible demands to exist. Music is a secret and unconscious mathematical problem of the soul. The greatness of a life can only be estimated by the multitude of its actions. We should not count the years, it is our actions which constitute our life. Philosophy consists mostly of kicking up a lot of dust and then complaining that you can't see anything. The present is saturated with the past and pregnant with the future. Take what you need, do what you should, you will get what you want. He who hasn't tasted bitter things hasn't earned sweet things. Virtue is the habit of acting according to wisdom. To love is to be delighted by the happiness of someone, or to experience pleasure upon the happiness of another. I define this as true love. The world is not a machine. Everything in it is force, life, thought. It's easier to be original and foolish than original and wise. Music is a hidden arithmetic exercise of the soul, which does not know that it is counting. I do not believe that a world without evil, preferable in order to ours, is possible, otherwise it would have been preferred. It is necessary to believe that the mixture of evil has produced the greatest possible good, otherwise the evil would not have been permitted. The combination of all the tendencies to the good has produced the best, but as there are goods that are incompatible together, this combination and this result can introduce the distraction of some good, and as a result some evil. Every mind has a horizon in respect to its present intellectual capacity but not in respect to its future intellectual capacity. Nihil est sine ration. There is nothing without a reason.
Why is there anything at all rather than nothing whatsoever? Make me the master of education, and I will undertake to change the world. To love is to find pleasure in the happiness of others. A great doctor kills more people than a great general. The pleasure we obtain from music comes from counting, but counting unconsciously. Music is nothing but unconscious arithmetic. Reality cannot be found except in one single source, because of the interconnection of all things with one another. The most perfect society is that whose purpose is the universal and supreme happiness. Nothing is accomplished all at once, and it is one of my great maxims, and one of the most completely verified. That nature makes no leaps, a maxim which I have called the law of continuity. God, possessing supreme and infinite wisdom, acts in the most perfect manner, not only metaphysically, but also morally speaking. And, with respect to ourselves, we can say that the more enlightened and informed we are about God's works, the more we will be disposed to find them excellent and in complete conformity with what we might have desired. The words "here you can find perfect peace" can be written only over the gates of a cemetery.